Omwezi ziri 26 omwezi gwa mukaaga ate omwaka tukyali mu 2024 nkwaniriza ku mawulire Agafa mu byobusuubuzi akawungezi k'olunaku olwaleero erinnya nze Naomi Namusoke ne munnange Winnie Buyinza Nakawuki ku ludda olw'obubonero olunaku lwa kusatu era nga ku ssaawa emu kwakayitako eddakiika emu tuleesa mawulire mangi okuva Ebule n'Ebweya agafa mu nsi y'ebyobusuubuzi wabula katugatandike bwe tuti ekirwadde kya sikosero ate embiro kwe kiddukira etandise okweraliikiriza abawangalira mu disitulikiti y'e Buyikwe. Ekyama kino kibotoddwa ab'ekitongole kya Sickle Cell Family Initiative nga bano babadde batandika eddimu ly'okulabirira abantu abo abawangalira mu kitundu kino. Kakati nno bano bavuddeyo ne batandika olusiisira lw'ebyobulamu okusobola okuyamba abalina ekirwadde kino okubeera nga nabo bakkirizibwa mu bitundu mwe bawangalira. Ekirwadde kya Sickle Cell embiro kwe kiddukira etandise okweraliikiriza abawangalira mu disitulikiti y'e Buyikwe era ng'ekyama kino kibotoddwa ab'ekitongole kya Sickle Cell Family Initiative nga bano be balabirira abantu abawangala n'ekirwadde kino. Bano bategese olusiisira lw'ebyobulamu oluyindidde ku ssomero lya St. Kizito Primary School e Lugazi nga n'olutandise n'emisinde mu byalo era oluvannyuma baddewo n'okukebera obulwadde obwa Sickle Cell n'okugaba omusaayi. Ssenkulu w'ekitongole kino Caleb Joseph agamba nti mu Buyikwe ekirwadde kino kitatundu 5 ku buli 100 bw'ogeraageranya n'ebitundu bya Buganda era nga Buyikwe yeetisse endala zonna. Caleb kino akitadde ku bantu obutamanya bikwata ku kirwadde kino. Endwadde ze bakebeza babadde bakebera nga siriimu nga bagenda okufumbirira wabula nga bagamba okwekebeza Sickle Cell tebakkiriza kubanga tebakitegeera bulungi ate nga kyekiviirako ddala obuzibu nga tubakubiriza nti buli agenda okufumbiriga nga tonnaba kugenda mu maaso namulino sooka okole Sickle Cell test omanye nti twetwala alina oba talina. Nze nina obasinga kubanga abasinga tebatukebera nga tuzaaliwa kati so tukola tuli bakalias nenga tetumanyi kubanga kali abeera muntu nga mulamu tulina kyomanyi nenga yo treat mu musaayi kati omusobola okuzaala omwana alina Sickle Cell katubakubiriza nti katonda bakola kintu kyonna kyonna sooka ogenda okola Sickle Cell test tolina bulwadde buno oba obulina tukubiriza ono omuntu nga pata naye tabulina obeere nga temujja kuzaala mwana wa Sickle Cell disease. Amalwaliro gonna nga gavumenti okuva ku mutindo gwa health center erimba zokebera Sickle Cell disease. Bo abamu ku baana abawangala n'ekirwadde kino boogedde kusomozebwa kwe bayitamu omuli okubasosola kye bagamba nti kino kibanafuya nnyo n'okuba malamu amaanyi bwe batyo ne basaba okwongera okubabudaabuda. Namba y'abantu abasinga tebamanyi Sickle Cell kyeki si kyekyo. Abantu abasinga tebamanyi Sickle Cell kyeki. Mulimu ebizibu bingi, mulimu okusomoozebwa kungi n'ebigenderako naye nga mu kyo kati ffe abali wano abasatu be mulabako tuli ekyokulabirako, tuli mu Luzungu tebayita living testimony olw'ensonga abantu abasinga mu community batugamba abaana abalina endwadde ya Sickle Cell tebakola ki tebakula mubyogera sibawaayiriza mubyogera abaana abalina endwadde ya Sickle Cell tebakula abaana abalina Sickle Cell tebasoma abaana abalina Sickle Cell balina kubeera nga bo basosolebwa nga ekikopo kyanywerako kike talina genda kuzanya n'abanne talina genda kubeera nga associatinga n'omuntu yenna senga ffe tugamba nti nedda olw'ensonga embeera y'obulwadde bwa Sickle Cell ebeerawo kaseera buseera naye wentereera mbanga omuntu omulala yenna. Kirinda Reham omusawo avunaanyizibwa ku klinikii ya Sickle Cell ku ddwaliro e Kawolo akakasizza bino bw'ategeezezza ng'omuwendo gw'abalwadde ba Sickle Cell bwe gulinnya buli lukya era nga kino akitadde ku bantu obutamanya n'obuteefiirayo ku bikwata ku kirwadde kino. Sawa ali mu Sickle Cell ya klinikii ya Sickle Cell e Kawolo nga tujjanjaba abaana 9 obuliwo naye nga abamu tulina abaana abalala betuleetamu kuba tumanyi community ekyalina abantu bangi abatannamanya ngeri gye bayimiriddemu bulwadde buno nga tujjanjaba abaana n'eddagala erijjanjaba Sickle Cell ey'enjawulo okuli folic acid, fansida ne hydroxyurea naye nga neera tubawa n'amadagala malala agabayambako okuba obulungi kayinza nga alina ebirwadde ebirala nga kifuba alina musujja agamadagala gaba ganjawulo nga tukubiriza buli muntu abe ng'amanya engeri gy'ayimiriddemu
ku bulwadde buno like oba mu carrier sickler oba ngali normal tukubiriza mwena mukole testi zammwe mubeere bulungi naye tugendeze ne ku muwendo gw'abalwadde. Ye Honorable Bill Musange asinzidde wano n'asaba abazadde obutasasula mu baana olw'embeera yonna wabula okwongera okubalaga n'okubalabirira n'asaba nti obubaka buno butuuke wansi mu masomero. Lugazi twegese ku nsi yonna okutegeeza abantu nti sickle cells wabeerawo tekitegeeza nti obulamu bukoze eki bukomyawo. Twagala okusiimira ddala baffe nti ekyamazima ffenna twongere okufaayo eri abaana baffe kubanga buli mwana Katonda gwakuwadde kiba kirabo ate tosobola kutegeera omwana oyo kikyanafuuka enkya. Kale nno tusiimira ddala abo abazadde abeewaddeyo okulabirira abaana baffe ng'abaana batuwadde obujulizi batuzizzaamu essuubi. Mpozi n'ennyongera okusaba nti eno campaign etambule mu masomero ag'enjawulo. Singa bano abantu tubatambuza mu masomero ag'enjawulo obubaka buno ne bugenda eri abaana b'amasomero kijja kutuyamba kubanga buli w'osomesa omwana w'essomero oba osomesezza community. So ndabira ddala nga kya muwendo nnyo. Bwavu ye mu kukanaaluza obulwadde buno era singa abantu basobola okwettanira enkola za gavumenti ez'okweggya mu bwavu kijja kuyamba abalina abaana n'obulwadde buno okusobola okubujjanjaba. Kale ate katwolekere eggwanga erya Kenya nga wakati mu kwekalakaasa mu ggwanga lino okubadde kukyagendera ddala mu maaso nga bannakenya beekalakaasa olwa gavumenti okuleeta etteeka eryongeza emisolo egisoloozebwa ku buli kintu nga bano batuuse ne ku ssa erigezaako okwokya ekizimbe kya paalamenti. Omukulembeze w'eggwanga lino olunaku lw'eggulo William Ruto yavuddeyo n'ayogerako eri eggwanga ku nsonga eno era bano bakulembeddwamu okwekalakaasa n'abayita abamenyi b'amateeka abagezaako okutabangula eddembe ly'abannakenya n'avumirirwa ebikolwa eby'okwonoona ebintu ebigenda mu maaso wabula n'asuubiza nti embeera yakudda mu nteeko. Essaawa yonna emboozi eno tugirina katugikuwe. Bwetwogerera kati ennaku zigenda ziwera ng'ebyokwerinda mu ggwanga erya Kenya biri mu katuubagiro olw'abannansi okwesula mu jjulume ne beeyiwa mu bungi ku nguudo ez'enjawulo naddala mu kibuga ekikulu ekya Nairobi nga balaga obutali bumativu bwabwe. N'etteeka ly'ebyenfuna eryaleetebwa gavumenti yaabwe eya Financial Bill 2024 lino nga lyaviiriddeko emiwendo gy'ebintu ebisinga obungi okulinnya omuli n'omugaati era nga kati omukka ogubalagala n'amasasi be baana baliwo mu ggwanga erya Kenya. Punitive taxes in the finance bill. We are rejecting this finance bill. Bano olunaku lw'eggulo basazeeko ekizimbe kya paalamenti omuteesezebwa wakati ng'ababaka bamaze okuyisa etteeka lino era ng'abamu ku babaka balabiddwako nga baddusi baabwe ebyokwerinda okusobola okwetegula ekibabo era nga gye byaggweredde abeekalakaasa basoba mu 10 nga battiddwa. Mr. Speaker, sir, I'm here to address you. You must go. Ruto must go. Olw'embeera eno yabaddewo olunaku olw'eggulo omukulembeze w'eggwanga erya Kenya William Samoei Ruto yavuddeyo n'ayogerako eri eggwanga ku nsonga eno era nga yasoose kwebaza abavubuka mu ggwanga erya Kenya olw'okuvaayo ne balaga obutali bumativu bwabwe ku nsonga eno ssaako n'okugezesa demokulasi ow'eggwanga lyabwe. To the young people of Kenya, who I must thank for helping our country organize our democratic discourse around issues, I thank you and assure you you have begun around pertinent issues of our nation will continue to inform our policy and governance decisions. Ruto abali mabega okwekalakaasa kuno yabayise bamenyi b'amateeka okusinziira ku kibatandisa okukola omuli okwonoona ebintu wamu n'okulumba paalamenti y'eggwanga era n'abalabula nti si wakuwanika eri abo abaagala okwonoona emirembe gy'eggwanga erya Kenya. It is not in order or even conceivable that criminals pretending to be peaceful protesters can rain terror against the people, their elected representatives, and the institutions established under our Constitution and expect to go scot-free. I have directed all the organs of our national security to deploy measures to thwart any attempt by dangerous criminals to undermine the security and stability of our country.
Wabula yasuubiza abavubuka bano wabone bannansi b'eggwanga erya Kenya bonna okutwaliza awamu nti embeera eviiriddeko kino yakukolebwako era ebintu bidde mu nteeka essaawa yonna era bw'atyo n'abasaba okukkakkana. This conversation will not be in vain. I will not only champion for the cause of issue-based, policy-oriented and tribeless engagement on critical national issues, but also provide a framework for this conversation to be processed and its outcomes implemented. I assure the nation that the government has mobilized all resources at the nation's disposal to ensure that a situation of this nature will not recur again at whatever cost. Olunaku olwo bannaddiini aba Inter-Religious Council of Kenya baagasse eddoboozi lyabwe ku beekalakaasi mu ggwanga eryo ne basaba William Ruto ssaako ne bekikwatako okuvaayo okuzzayo etteeka lino kubanga Kenya egenda kutabanguka eggweewo. This is not a push by the youth alone. Over 85% of Kenyans stand in solidarity with the youth, and we firmly call for the withdrawal of the Finance Bill 2024. President William Ruto and his administration top leadership should come alive to the fact that Kenyans are overburdened by the high cost of living. The government should not make life bad harder by introducing new taxes. Beekalakaasi bano olunaku olwaleero era balabiddwako nga begattiddwako abalimi okuva mu bitundu bya Kenya ebyenjawulo era nga bano balabiddwako ku zitulakita zaabwe nga baleekaanira waggulu. Okwekalakaasa kuno kw'abannansi b'eggwanga erya Kenya nga balaga obutali bumativu waabwe n'etteeka ly'ebyensimbi ery'omwaka 2024 kusinze kwetabwamu bavubuka era nga bano bakikazizaako Generation Z oba Generation Z ng'okwekalakaasa kuno kukyagendera ddala mu maaso era nga n'olunaku olwaleero bano balabiddwako nga bagezaako okulumba amaka g'omukulembeze w'eggwanga erya Kenya wabula ab'ebyokwerinda ne baba mesa nga kati ekirindiriddwa kwe kulaba gavumenti y'eggwanga erya Kenya kyegenda okusalawo ku nsonga eno. Ronald Chiwesi, Smart 24 TV, Agafa Byobusuubuzi. Nnyo munange otukuŋŋaanyiza emboozi eyo awo nno wetujje omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero era ng'omulamwa guno gwesigamye ate ku ggwanga erya Kenya naddala okwekalakaasa okugenda mu maaso osobola okubeera nga ogenda ku mikutu gyaffe gye mugatta bantu naawe n'oteekayo endowooza yo tugenda kuba nga tugisoma mu maaso awo. Kakati omulamwa gwaffe olunaku olwaleero tugamba bannakenya bavuddeyo okulaga obutali bumativu ku misolo emipya olowooza kiyinza kukosa kitya ebyenfuna bya Uganda. Nga bwe tumanyi ebintu ebisinga tubijja mu ggwanga tukozesa nnyo Kenya okuba nga tujjayo ebintu ebisinga naye golowooza okwekalakaasa kuno kugenda kukosa kutya ebyenfuna by'eggwanga ate erya Uganda. Bwe tweyongera mu maaso n'emboozi endala era nga tukyali mu ggwanga lya Kenya wabula we tujjidde ku mpewo kyaddaaki omukulembeze w'eggwanga lya Kenya William Ruto ate avuddeyo n'agaana okussa omukono ku misolo emipya egibadde giteekeddwa ku bintu ebikozesebwa okuli abakyala wamu n'abaana. Mu kwogera kwe ategeezezza nga Kenya bwebadde esukkiridde okusuubula ebintu okuva ebweru w'eggwanga nga kati balina okuzuula ebyo ebikoleddwa mu ggwanga okusobola okutumbula ebinfuna by'eggwanga lino. Era President Ruto alagidde wabeewo okukendeeza ku kufulumya okutandikira mu ofiisi y'obwa pulezidenti okukendeeza ku bizimbe n'ensaasaanya naddala eyo gye badde balaba. Ayongedde n'alagira akakiiko ka paalamenti wamu n'etterekero ly'ensimbi okusala embalirira y'eggwanga okusobola okutambulira mu ekyo kye balina okusinga okwewola. Kale ate katubeere nga tukufunira ku ddoboozi eryo ery'omukulembeze w'eggwanga owa Kenya nga tuulaba okusalawo kwe kwawadde eri bannansi ba Kenya. To reduce expenditure, starting with the office of the president, the entire presidency, and extending to the entire executive arm of government. Operational expenditure in the presidency be reduced to remove allocations for the confidential fort, reduce travel, hospitality, purchase of motor vehicles, renovations, and other expenditures. This will cover the entire presidency and also the executive arm of government. I also propose that equally
Parliament, the judiciary, and county governments, working with the National Treasury, also undertake budget cuts and austerity to ensure that we do live within our means, respecting the very loud message that is coming from the people of Kenya. And let me confirm that I have discussed with many stakeholders. I will be meeting some of them shortly after this meeting on charting a way forward that makes sure that we carry the whole nation in this very important journey as we go into the future as a country. Let me also confirm that as we deal with austerity, the loud message on dealing firmly, decisively, and expeditiously with corruption is a matter that we have discussed and we have agreed that it will take the front banner as we go into the future. We will continue to do this and carry out this very important conversation. And I want to remind us that we should proceed within the foundational principles upon which our nation is founded, namely constitutionalism, adherence to the rule of law, and respect for constitutional institutions. We must continue to operate within the parameters of the law. I thank you. Naye mukulembeze w'eggwanga erya Kenya William Ruto ate bw'avuddeyo n'agaana okubeera ng'assa omukono ku misolo emipya egyaleese obwegugungo mu ggwanga eryo. Katweyongere mu maaso ate nga Uganda esabiddwa okuteeka essira mu kujja emisolo ku by'obugagga by'omu ttaka olwo kigisobozese okufuna omusolo okusobola okusasula ebbanja nga kakati we twogerera lino lituuse ku buse 97 mu lukuŋŋaano lw'amawanga amagatte agali mu East Africa olw'omulundi ogwokuna olutegekeddwa ate ekitongole ky'owannakyewa ekya Siatini Uganda basabye eggwanga okulondoola ensimbi eziteekebwa mu pulojekiti ez'enjawulo wano embalirira y'omwaka y'amawanga amagatte ey'omwaka 2024-2025 eyanjuddwa ng'eno yakumalawo obuwumbi obusuuka mu 112 n'obutundutundu 9 obwa ddoola. Amawanga ga East Africa gali 8 era galina amabanja ga njawulo. Uganda erina ebbanja erisukka mu buse 97 era yakugenda mu maaso n'okusasula ensimbi ng'ezijja mu pulojekiti ez'enjawulo nga mu kukola enguudo, ebyobugagga eby'omu ttaka, amafuta n'ebirala okusobola okuggyamu omusolo mu bungi. Ababaka ba Paalamenti basabye okutunuulira etteeka erya Minerals Act eryateekebwako omukono okusobola okuggya omusolo mu byobugagga by'omu ttaka. Gabwe mu ttaka ga minerals nyingi nnyo buli wantu tuyina zaabu, tuyina kopa, tuyina ne minerals endala. Naye olaba nti ssente ziva mu minerals oba mu bugagga obw'ettaka butono nnyo gavumenti ezifunamu. Twayise etteeka mwaka 2022 yes president yagiteekako omukono naye gavumenti nabagiteeka mu nkola. So njagala kusaba gavumenti eyeteeka twalikyusa okusobola okuganyirwa bannayuganda. Nsaba gavumenti mu kifo ky'okunoonya kunyigiriza bannayuganda basolawozako ssente eno minerals sector obugagga bw'omutaka zandibadde ziwa gavumenti ssente nyingi nnyo n'okuwa abavubuka baffe emirimu ate bwe bafuna omulimu bandibadde basasula taxes. So mbasaba muteeke mu nkola ebiri mu minerals sector. Amyuka ssawa minisita ate nga minisita w'amawanga amagatte Right Honorable Rebecca Kadaga asabye eggwanga okusolooza omusolo nga tebalumya abantu ba wansi. Driven by the need to collect money, but they don't care about the implications of how they go to get that money. For instance, we have been having a long-standing battle over tax on diapers and sanitary pads. How can you tax children? How can you tax babies?
And they really haggle and insist on this tax must be there. Why? Tax beer, tax something else. But they want money because of the number of children who will use diapers, because of the number of women who are going to buy menstrual pads. Tax the women. Ye programs officer mu nsonga z'amabanja mu Siaten, Uganda, Hilda Tumuhe, agamba nti ensimbi eziwoolebwa zirina okulondebwa okulaba nga projekiti zikolebwa bulungi so si kubba nsimbi. We call upon our citizens, our fellow civil society members. Each of us has an obligation to pay the tax, but of course government borrows because they don't have the money right now to actually offer some services, so they opt to borrow to pay in future using the tax. So if we don't monitor our debt-funded projects, it means that the payments are going to disturb us as a nation. I think it was in the month of February where we saw Moody's coming out to tell us that our outlook is being downgraded. Why? Simply because of the increasing unpredictability and the reduction in the wide range of portfolio from which we can borrow. Mu nteekateeka y'okusoloza omusolo mawanga ga East Africa, buli ggwanga lyakusaako ensimbi okusobola okufuna ssente z'embalirira y'amawanga amagatte aga East Africa, era embalirira y'omwaka 2024-2025 yakumalawo obuwumbi bwa $1 obusukka mu 1012 by'ebitundu 61 ku buli 100 okuva mawanga 8 aga East Africa, ng'egoberera embeera y'abantu okusobola okubeerawo mu bulamu obweyagaza. In your areas, in your sectors, actually access better essential services. Do they have water? Can they get health services? Do their children go to school? Do they eat? All these are questions that we need to answer. Uganda ng'ekolagana n'amawanga amagatte aga East Africa nga Kenya, Tanzania, Rwanda n'amalala mu byobusuubuzi. Eggwanga lya Uganda lifunamu nnyo naddala nga lisuubuza amata mu ggwanga erya Kenya, wabula weetaagawo okwongera okukola ennongosereza y'amateeka mu East Africa Treaty okusobola okufuna ensimbi eruddeeyo. Obusuubuzi byaffe byayingiza obuwumbi 231 mu Novemba 2023. Ekyo nno kiraga nti Uganda yafunamu nnyo ng'eggwanga, wadde wabaddewo bino ebyokugala booda ne ebyokugoba ebyamaguzi byaffe mawanga ag'enjawulo, Tanzania, Kenya n'amalala, n'ebyobusuubuzi tugenze tubifunamu. Naye tugamba nti enkolagano eno eya Uganda ne Kenya okugitereezaamu twetaaga okuba nti etteeka erireeta awamu amawanga g'omukago gwa East Africa, East African Treaty, lyetaaga okuteekamu ennongoosereza okuba nti amawanga gano nga Kenya ebyamaguzi byaffe bwe babizira oba ne babigaana okusala okutuuka mu Kenya, Kenya esasula, abasuubuzi basasula, kubanga teebereza omusuubuzi atutta amajiige ku nsalo bagagobye, amata bagagobye, ye agudde mu loss, ani asasulira ekintu ekyo. Ate tulaba nti omwaka guno omukulembeze waffe Yoweri Kaguta Museveni yasayininga ekiwandiiko ne President wa Kenya William Ruto nga bagamba nti zonna ensonga ezibadde zizibira ebyobusuubuzi wakati wa Uganda ne Kenya bazijjeewo, era abasuubuzi ne baddamu okukola ki, okuwanyisiganya oba okutunda ebyamaguzi byabwe mu Kenya. Right Honorable Rebecca Kadaga ayongedde n'ategeeza ng'eggwanga lya Uganda bwe lijja okufuna obuzibu mu kwekalakaasa kw'e Kenya ku nsonga z'omusolo. Mu bibuga ebimu mu Kenya naye wekiba nti tekijja kusiba nguudo, tekijja kusiba train, tekijja kusiba malole, tekijja kukolawo boda, business ijja kutambula. So sagala abantu ba Uganda kweraliikirira ku nsonga eyo, ebintu bijagenda mu maaso. Kale ate ekyo ekiseera tubeere nga tuwumulamu katono ddala kyekitundu kyaffe kisoose ekyagafa mu byobusuubuzi. Smart 24, driving business. Cooking oil like no other makes your meal so sweet and scrumptious.
taste of Uganda. Yeah, the taste of Uganda. The taste of Uganda. Yeah, Crazy game. I'm going to go crazy. Flavors of Africa. Enjoy your favorite shows anywhere. Download DSTV Stream today. you used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day. Yeah, yo, baby, don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. My name is Gyotobadde. I'm from Terego district. I'm a mother of one child, baby girl, and she's in baby class. I deal in salon business, and most of my customers are from the camp, refugee camp, and the host communities. The business has taken 3 years. I got to know about Grow when they were doing their launching in Arua, West Nile. So they invited me to attend a meeting at Moon University. I reached here and the training started so marvelous. The new things that I picked in the training, there are so many new skills that they taught us. They took us through different kinds of hairstyles, how to plant hair. Those days I used to plant it anyhowly, and styling was a problem to me. But this time I'm able to plant different kind of hair styles and also making the designs. Coming to the equipment, basically I didn't even know more about these equipments, the hair dryers. I myself, I don't have it in my salon, but reaching here, I was able to see hair dryers in salon and I was able to operate. I'd like to thank the government, more especially the Ministry for Gender, Labor and Social Development for giving us this support. The Grow project has actually helped us a lot and we're here to benefit more. It has opened for us more ways. And my message to the people in the community there is, let them be active in whatsoever activities they are doing. They should not lose hope. Sky is the limit. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Smart 24, driving business.
Agafa mu byobusuubuzi katweyongereyo n'emboozi endala nnyingi era nga abali mu mulimu gwa yinsuwa okwetooloola Ssemazinga wa Africa beetabye mu lukuŋŋaana olwategekeddwa ekitongole ekitwala bannayinsuwa mu Uganda ekya Insurance Regulatory Authority. Luno lwesigamye ku kwongera obuyiiya okuyita mu kukozesa tekinologiya okuvumbula enkola empya yinsuwa zeesobola okukozesa olwo nno ne zissibwa ku katale. Amos Lugoloobi nga yabadde omugenyi omukulu ategeezezza nga Uganda bw'erina ekiruubirirwa ky'okwongera ku byenfuna byayo obuwumbi bwa $5 mu myaka 15 egijja okuyita mu yinsuwa. Enkola za yinsuwa ezizze tezinettanirwa nnyo bannayuganda ssaako era nga zibadde zikyali mabega ku lukalu lwa Africa. Bwe twogerera enkosa y'yinsuwa eri ku bitundu 88 nga kino kivudde ku bantu buteesiga nkola zino wamu n'obutamanyisibwa kimala. Amos Lugoloobi, minisita omubeezi w'ebyensimbi, bw'abadde akiikiridde Honorable Montia Kasaija mu lukuŋŋaana lwa yinsuwa olwategekeddwa ekitongole ekitwala bannayinsuwa mu Uganda ekya Insurance Regulatory Authority wamu n'aba Bimalab Africa Insurtech, ategeezezza nti ekirwadde kya COVID-19 kyakosa nnyo ebyenfuna by'abantu. Wano wasinzidde n'ategeeza nga bwe beetaagisa okukozesa tekinologiya omupya mu nkola z'eyinsuwa okusobola okutuuka ku muntu asembayo olwo kitumbula eyinsuwa. The insurance sector in Uganda has been grappling with the challenge of delivering relevant products for a long time, especially to customers at the base of the economic pyramid, in rural locations with lower education levels and a lack of trust or poor experience with formal institutions have been key contributors to low insurance uptake, standing currently at 0.88%. COVID-19 placed significant pressure on the way insurance business is conducted. The pandemic disrupted providers' engagement with both regulators and consumers. This inspired providers realize the need for digital technology to enhance insurance distribution. Lugoloobi ayongedde n'ategeeza nti omukulembeze w'eggwanga alina ekiruubirirwa ekyokulaba nga Uganda eva mu kuyingiza obuwumbi bwa $5 ku byenfuna by'eggwanga okutuukako obuwumbi $5 obwa $, mu myaka 15 egijja. Kino kijja kuva mu kuyita mu kwongera ku buyiiya mu bizinensi olwo kisobozese enkola za yinsuwa okweyongera. Country, we have adopted a big strategy called the 10-fold growth strategy. In that strategy, we aim to multiply our GDP 10 times, from $50 billion to $500 billion. There's going to be a number of interventions to attain that goal in 15 years. And that's why we would like to welcome the idea of nurturing new concepts to be more innovative, because we are going to broaden the business environment and insurance is going to become very, very critical in that journey. Honorable Alhaj Kadunabi nga yakulira ekitongole ekitwala bayinsuwa ekya Insurance Regulatory Authority agamba nti kampuni za yinsuwa zeeyongedde okukozesa tekinologiya okuvumbula ebipya. Kati baagala okwongera amaanyi ku buyiiya mu nkola za yinsuwa ez'enjawulo okuddaabulula ebyenfuna ga Africa. Abantu bangi abaliko naye batono abaakagula insurance. Kisuubirwa nti abantu kumpi biliyoni emu n'ekitundu, kumpi 1.4 billion be bali ku lukalu lwa Africa. Naye batono abalina insurance. Twagala okwongera amaanyi okulaba insurance ez'obulamu, insurance ez'okwetangira nti n'omuntu bw'abeera afunye ekizibu zisobola okujja ne zimusasula. Zonna zibeere nga tuzongeramu amaanyi, era Innovation Village ne Innovation Bima Lab zitukolera omulimu mulungi okulaba kino nga tukifuna. Elias Omondi nga yatwala ekitongole ekya Financial Sector Deepening alaze nga bwe bali okukolaganira wamu n'amakampuni ga yinsuwa okusobola okuyamba bizinensi okulaakulana. And what we are doing is to look at how then we can help our businesses, our communities and people to build resilience
So this particular conference just brings together a team of innovators that are looking to help us solve these particular challenges. Can we able to provide insurance solutions to our smaller farmers, people that are currently in the villages? Can we able to provide health insurance solutions to people that need this particular, that are facing health challenges? So what we are doing as FSD Africa is to build finance work for Africa's future. Olukungana luno lwetabiddwamu amawanga agawerera ddala 16 okuva ku ssemazinga wa Africa ssaako n'abakulira abali mu mulimu gwa ensuwa abawerera ddala 13. Andrew Barije, Naomi Namusoke, Agafa mu Byobusuubuzi. Kale ate kulikayo nnyo bonnange kakati ke kaseera ate tubeere nga tuddayo ku mulamwa gwaffe gwe twasomye mu kitundu kyaffe ekisoose era omulamwa gwaffe twatunuulidde eggwanga lya Kenya ku bwegugungo obubadde bugenda mu maaso ng'omukulembeze w'eggwanga tannavaayo kubanga ayogerako eri ensi ye wabula omulamwa guno gwatwagambye nti bannakenya bavuddeyo okulaga obutali bumativu ku misolo emipya olowooza kiyinza kukosa kitya ebyenfuna bya Uganda katubeere ate nga tulaba ku bannaffe ate abavuddeyo okulaba nga basobola okuteesa ku mulamwa guno era tugenda kuba tulaba abantu ab'enjawulo abasobodde okubeera nga bateesa ku mulamwa guno naye naawe wonna wonna wooli osobola okuteeka mu Smart 24 TV Uganda ku mukutu ogwa X oba Twitter beera nga oteekayo endowooza yo tusobola okuba nga tugisoma awawaddako oba nga tugisoma mu kaseera kano tutandise ne munnaffe Alan Okul ogambye nti Uganda as a landlocked state stands to face a heavy load on the day-to-day being. We should not be surprised on the increment of imports such as fuel, disruption in services. We are the grass in the elephant fight. Yala dwati wagambye nti ate kakati Uganda yo buli kimu ekijja mu ggwanga erya Kenya era tetusuubire ebintu ebisinga ng'amafuta n'ebintu ebirala ebikozesebwa okubeera nga byeyongera. Webale nnyo okuteesa naffe Alan Okul. Katulabe ne munnaffe Samuel Kintu Kisambira agambye katulinde mafuta kulinnya n'emmotoka z'ebyamaguzi kwamira ku nsalo nga bulijjo. Ye bw'atyo Samuel wagambye nti ate amafuta gagenda kweyongera okulinnya kubanga bannaffe ate balina obwegugungo mu ggwanga erya Kenya. Baisi Solomoni naye agambye they have a right to make sure things don't go wrong. Nti balina olukusa okubeera nti ebintu byabwe bisigala nga bwe biri okusinga nga byonooneddwa. Solomoni weebali nnyo kubanga nno oteesezza katulabayo ate munnaffe abalala Demingiri Spenda agambye nti ebyamaguzi ebiva e Uganda okudde Kenya bikyakonkomalidde ku nsalo kitukosezza nnyo. Munnaffe Spenda alabika ate ye musuubuzi ng'ebyamaguzi bye bikyakonkomalidde mu ggwanga erya Kenya nga bikyakonkomalidde ku nsalo ya Uganda ne Kenya kakati nno kino kyo kibakosezza. Kati nno naawe osobola okubeera ng'ogenda mu ikutu gyaffe n'obeera ng'oteesa. Noah Wapera ye agambye Uganda depends on Kenya ports for export and our economy largely depends on Kenya products. When Kenya gets affected, our economy faces a big setback. Ye Noah agambye nti nno kakati Uganda yesigamye nnyo okubeera nga ejja ebintu mu ggwanga erya Kenya. Kakati Kenya bw'eba erina obwegugungo kiraga nti ate ebyenfuna byaffe nabyo bigenda kubeera nga bikosebwa. Mwebale nnyo okuteesa naawe n'atateeseza olunaku olwaleero beera nga ate oteekayo endowooza yo. Samuel Kirimunda naawe wakateesa ate ogambye ebyentambula byakusannyalala ng'abantu baffe batwala ebyamaguzi mu ggwanga lya Kenya era singa kweyongera abantu bakufiirwa ssente nnyingi. Samuel ye bw'atyo bw'ateesezza. Ate nno Muhammad Jumba naawe ogambye nti of course it will cut off the supply of goods to and from Kenya, hence leaving some of our businesses in coma. And businesses zaffe zigenda kusigala awo nga tetuzitegedde ate bwe ziyimiridde. Mwewale nnyo okuteesa naffe akawungezi k'olunaku olwaleero naawe osobola okugenda ku mukutu gwaffe ogwa X oba Twitter teekayo endowooza yo ku ki ky'olowooza tulabe kiki ekigenda okukosa ebyenfuna bya Uganda naddala nga bannakenya babadde mu bwegugungo obubadde bugenda mu maaso olw'emisolo egyabagerekeddwa. Kale katweyongere mu maaso n'emboozi yaffe endala ate katwolekere bannaffe abasuubuzi era nga abasuubuzi abeegattira mu kibiina ki Akeda's Trade
Traders Entrepreneurs Association of Uganda mu bufunze ye UTEA balaze obutali bumativu bwabwe omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'okwongezaayo ensisinkano y'abasuubuzi eyalina okubeerawo ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi guno nga bagamba nti si kya bwenkanya n'akamu. Bano bazzeemu buto okuwandiikira omukulembeze w'eggwanga ebbaluwa emusaba okubasisinkana ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja nga terunnatuuka kubanga olunaku lwagamba okubasisinkana omwaka gw'ebyensimbi guba gwakatandika era ne bategeeza nti singa kino kirema bakubaako ne kibakola. Munnaffe yabaddeyo Ronald Chiwesi kabituwe mu bujjuvu. Omwezi ogujja ekintu ekyaleka abamu ku basuubuzi nga si basanyufu. Sebo tweyanziza nnyo nga bw'owulidde emabega eyo ndowooza tumaze ekyo ekitabo kyennyini kiraga shop namba n'ennamba omuntu w'avudde. Nga bagoberera okusaba kw'omukulembeze w'eggwanga abasuubuzi abeegattira mu kibiina ki United Agafa Traders Entrepreneurs Association nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Ntale Edward balaze obutali bumativu bwabwe eri omukulembeze w'eggwanga olw'okwongezaayo ensisinkano eno. Bano bagamba nti bamaze ebbanga nga bawandiikira abakulu mu gavumenti naddala minisitule y'ebyensimbi awamu ne paalamenti wabulanga tebannaba kuddibwamu. Abaaye baminisita ne paalamenti tebeekwasa nti tebaakola ki? Babitegeera ate twabawandiikira ensonga zino ng'ennaku z'omwezi 11 Apuli. Na guno ogwaka paalamenti tetuddangamu. Tetwagala laga busungu bwaffe, tusaba embeera eno etereezebwe mu bwangu ddala. Nabwe kityo bano bazzeemu okusaba omukulembeze w'eggwanga okubasisinkana ng'omwaka gw'ebyensimbi tegunnaba kuggwako. Kino ekintu nze bwe mba nateesezza bubi kubanga twatudde mu meeting eza sectors ez'enjawulo ku lw'abasuubuzi ne basaba nti President kkiriza otuddemu ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno atuwe ansa naye tetusobola mulinda mu gwa 7 nga financial year etambudde. Ntale amba nti tewali nkyukakyuka yonna egenda kubeerawo singa omukulembeze w'eggwanga abasinkana ng'ennaku z'omwezi 31 kubanga omwaka gw'ebyensimbi gujja kuba gwatandika dda. Bagamba singa omukulembeze w'eggwanga alemerera okubaddamu nga ennaku z'omwezi lumu tezinnatuuka oba si ekyo baakubaako ne kye bakolawo. Pulezidenti wa paalamenti weemererwa okutuddamu ne pulezidenti n'alemererwa okutuddamu ebyokugenda mu kkooti kubanga kwonoona biseera. Esa nti pulezidenti bw'alemererwa okutuddamu ng'ennaku z'omwezi lumu tubeeko ne kyetukola. Tukooye okubeera nga buli kaseera tugenda kubeera no tubeeko ne kyetuteekawo. Muzeeyi wabanga tatuddamu nga lumu mukulupu mubiraba tetwetirira bannaye. Tujja kufuna olunaku lumu kasa nga lumu tetwanukula tutambule tugale amaduuka tugende ku paalamenti tukibakwase oba balowooza ebbaluwa teyagenda. Bano era balaze obutali bumativu bwabwe eri nannyini kizimbe ekya Pentagon Plaza Drake Lubega oluvannyuma lw'okubalagira okusala ku mataala nti amasannyalaze bakozesa mangi so nga bo bagamba nti ensimbi ze bamuwa mpitirivu. N'amataala ge tukozesa ga waati singa 25 tegasobola kumalayo ssente emitwalo 2 ge tukozesa. Aba mukulu Drake alina option eyo gy'atuwa ey'okulimitinga amataala. First and foremost asooka limitinga essente. Kuba toyinza kuŋŋamba ono omukyala akyogeddeko tojja kuŋŋamba nti ompadde amataala ananga nsasula emitwalo 22. Ekyo tekiriiwo. Kirala nze mbadde mpagira amataala gaffe ge tuyina gabeerewo kuba n'omuzigo gw'opangisa ewaka emitwalo 15 osanga omupangisa ng'atadde eri emmanjo ettaala n'eri ku ttooyi n'eri ku gundi naye ng'alaba bulabi bwagenda kufuka naye ate ogambe gwe omuntu atunda engoye. Bano era bamusabye okukoppa ku nkola eziri ku bizimbe ebirala kubanga bo si beetegefu kukendeeza ku mataala ge bakozesa. Ezo no z'ensonga ez'abasuubuzi. Kale ate ke kaseera gwayagadde okubeera nga olinaku w'oteeka ensimbi zo
okusobola okubeera nga weegulira emigabo. Era tulina emigabo egy'enjawulo gye tukuleetera mu mawulire gaffe Agafa mu byobusuubuzi buli kawungeezi. Tukuleetera bannaffe kampuni ez'enjawulo engeri gye zigulamu emigabo egy'enjawulo. Bannaffe bangi be tugenda okuba nga tutunulira era akawungeezi k'olunaku olwaleero nga tutandise ne bannaffe aba Airtel. Airtel olunaku olwaleero emigabo bagulira ku siringi 74, bano nno basigadde nga bwe babadde olunaku olw'eggulo. Ate nga yo Bank of Baroda Uganda leero bali ku 17.5. Kiraga nno nti bano basigadde nga bwe babadde nabo olunaku olw'eggulo. Aba Sentamu olwaleero basseeko katono ddala. Kakati balaga nti leero bagula 2.5.9. Ate nga yo DFCU Bank Uganda nayo esigadde nga bwe yabadde olunaku olw'eggulo ng'egula 2.25. Jejo ate bannaffe abasoose katubeere nga tulaba ku balala. British American Tobacco Uganda basigadde nga bwe babadde olunaku lw'eggulo bagula 1.5. Ate nga yo EBL yo eiseemu katono ng'olwaleero egula 1,010 egula siringi 1,262.7. Wano nno yo eraga nti esse n'7. Kakati East African Breweries Limited nayo olunaku olwaleero esse ne siringi 3 biramba. Leero egula 4,451.17. Ate nga bannaffe aba Jubilee Holdings Limited nabo olunaku olwaleero basseeko 18 era nga bagula 5,23.4. Bagula 5,23.4. Bebo no bannaffe katulabe bannaffe aba Kenya Airways n'aba Kenya Airways olunaku olwaleero basse nga bagula 11.38. Ate nga yo MTN Uganda n'olunaku olwaleero nayo eyongedde okukka era nga egula 17.5. Kamu ate KCB Bank Uganda nayo esse ekidde ku 3 era nga egula 993.8. Ate nga yo Nickwide Insurance Corporation esigadde nga bwe yabadde olunaku olw'eggulo ng'egula siringi 6. Yo esigadde nga bwe yabadde olunaku olw'eggulo. Nation Media Group olunaku olwaleero naye yeeyongedde okukka ng'ekidde ku 3.8 era ng'egula 5.63. Ate nga yo Stanbic Bank Uganda olwaleero ate yo eyambuse ng'enegula 37.75. New Vision Limited naye esigadde nga bwe yabadde olunaku olw'eggulo egula 10.53. Ate nga Quality Chemicals Limited nayo esigadde nga bwe yabadde olunaku lw'eggulo ng'egula siringi 5.5. Uganda Clays Limited esigadde nga bwe yabadde olunaku olw'eggulo nga egula siringi 12. Ate nga ne bannaffe abawumeme basigadde nga bwe babadde olunaku lw'eggulo nga bagula siringi 4.6. Gy'emigabo gyaffe akawungeezi k'olunaku olwaleero. Gwe nno ayagala okuddamu okugyetegereza genda ku mikutu gyaffe gimugatta bantu. Teekamu Smart 24 TV Uganda, teekamu amawulire Agafa mu byobusuubuzi. Ojja kweyongera okubeera nga ogitunuulira oyongera okugyekenneenya omanye w'osobola okubeera ng'ossa ensimbi. Ge mawulire Agafa mu byobusuubuzi akawungeezi k'olunaku olwaleero. Tugenda kuba nno tetusukkawo wano, nsigadde nze Naomi Namusoke ne munnange Winnie Buyinza Nakawuki ku ludda olw'obubonero. Beera ng'otugoberera ku mikutu gyaffe gimugatta bantu ku mukutu ogwa X oba Twitter, ku YouTube likinga, subscribinga, ate era beera nga link eno ogisharingako n'abantu abalala. Atakumira mpeera kukuume, tujja kusinkana olunaku olw'enkya. Weraba.